why are you a lone ranger? Why are you a lone ranger? Leo hii, saizi as we go on, ODM have just released a statement talking about an alliance, okay? An alliance. Akina Mdavadi pia pale wameongea juu ya alliance. Why are you alone? Why are you a lone ranger? Lakini mimi niko na wewe Jalango. Bwana. Why are you alone? Why are you alone? Do you really believe I'm alone? Okay, you see, you have the people. You have the people. But let me tell you, you know, there is a perception in Kenya that unless you are working with so-and-so, who is the son of so-and-so, and unless you are working with the leader X, who is a tribal leader of that group, unless you are working with those people, you are working alone. Let me tell you, Jalango. Yesterday, I met here with 140 MPs. Okay. MPs are elected leaders, elected by the people of Kenya. Do you understand? Yes, sir. None of these competitors of mine, Yes. whether it is Baba, he cannot put together 140 MPs. Maybe he can try 80. My friend, the leader of ANC, at best, he can maybe try 12. You know? My friend Wiper, maybe he can try 19, 20. The good man from Bungoma with his Ford Kenya, maybe he can try 8, 9, 10. Now tell me, between this gentleman, the hustler, who can put together 140 MPs, and the guy who can put together 20 MPs, who is alone? Sanitize. Sanitize. Why, upendi yale nimesema ndio. Lakini ndio ukweli. So you are not alone. I mean, surely there is no political formation today in Kenya larger than the hustler movement. Okay. There is no political formation. But hawa watu wengine sisi ambao tuko katika hustler movement tumesema hatutaki ukabila. Yeah? Ndio unaona tunasema sisi ukiona wale wabunge walikuwa hapa jana. Wabunge kutoka Pwani, kutoka Northeastern, kutoka Western, kutoka Nyanza, kutoka Rift Valley, kutoka Central Kenya, kutoka kila sehemu ya Kenya walikuwa hapa jana. Okay. Kukifanywa mkutano ya ANC kwa mfano, chairman ni mtu ya Western, vice chairman, deputy party leader, secretary general, wao wenyewe walikuwa wanatuambia jana kwamba kila mtu pale ni wa kutoka jamii moja. Sasa kati yetu na wao, what are they doing? Unajua kuna tofauti mkubwa Jalango kati ya sisi na wale. Sisi tunaamini kwa umoja ya Wakenya. Okay. Wao wanaamini kwamba ati lazima wewe Jalango uende utengeneze chama ya kabila yako, alafu uwe na kiongozi wa kabila yako, alafu huyo kiongozi wa kabila yako na chama yako ya ukabila yako mkuje muongee na mwingine wa chama yake na kabila lake. Hiyo ni Kenya yenye imerudishwa nyuma. Hatuwezi kuwa pale. And that is why the difference between us and those people is like day and night. The only other party that we can talk of that has a national following and a national image is ODM. Zile zingine zote ni chama ya jamii bwana.